A horrifying kidney racket unearthed in Namakkal has sent shockwaves across Tamil Nadu. This discovery shatters the notion that Tamil Nadu had successfully eradicated organized organ trade, because this racket proves otherwise. It's not just an administrative problem, it's a medical problem. Yet amidst the shock, the response of Tamil Nadu's Health Minister Subramanian, who quickly dismissed this as mere case of malpractice, is deeply problematic. That too when people belonging to his own party, the DMK, are accused of being part of hospitals that are involved in this racket. In this week's In Public Interest, we ask, how did such an organized racket operate out of Namakkal undetected for so long, and who is accountable? Last week on In Public Interest, I spoke to Dr. Shanti, Secretary of Doctors Association for Social Equality, delving into the systemic failures that allow such rackets to thrive in the state. But the story does not end there. I will continue to pursue this investigation because the devastating toll it takes on the poor and the politics behind it cannot go unheard. If you want to support my work, which is truly in your interest, do become a paid subscriber of the News Minute or scan this QR code to contribute to our reporting fund and support independent journalism. ஃபஸ்ட்டில் எங்களுக்கு கொடுத்தது அமௌண்ட் அவ்வளோதான். திருப்பி நான் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து 150 வாங்கிட்டோம். கொஞ்சம் பிரச்சனை சிக்கல்லாம் நிறையா எல்லாம் கொஞ்சம் லோன் எல்லாம் வாங்கியிருந்தோமா, அதில் கொஞ்சம் சிக்கலாகி போச்சு. அதெல்லாம் வீடு தேடி வந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டாங்கன்ட்டு அதில் கொஞ்சம் வாங்கி கொடுத்துட்டோம். அதில் 150 மீதி கைக்கு எங்களுக்கு 5 வந்துச்சு. அவ்வளோதான். மொத்தம் உங்களுக்கு 6.5 லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான் வந்தது. அதுக்கு மேலே எங்களுக்கு வரல. நாங்களும் டீட்டெயிலாக எதுவும் எங்களுக்கு இவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க. கமிஷனு பார்க்க நமக்கு இவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுவோம். நாங்கள் எதுவும் கேட்கல. In Namakkal's Pallipalayam, Kumarapalayam and surrounding areas, the poor have been relentlessly preyed upon. Debt-ridden handloom workers, desperate for a way out, were cruelly lured into selling their own kidneys. But even there, some were cheated by the brokers. எல்லாம் இந்த லோன் வாங்கினதை பற்றி தறி ஓட்டுறவங்களாம் இந்த லோன் வாங்கி அதை பற்ற இப்போ ஆடி பறந்தா 10 நாள் லீவ் விட்டுறாங்க. அந்த லோன் கட்ட முடியறதில்ல. அது இன்னொரு இடத்துல வட்டிக்கு வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது. அவள் கட்ட முடியலன்னா இப்போ சுற்றி இப்படி கடன் ஆகி போய் இந்த மாதிரி புரோக்கர் வந்து கூப்பிட்டா நீங்கள் அதை எடுத்து நீங்கள் கட்டிவிடலாம், நிம்மதியாக இருந்துக்கலாம், ஒரு சொந்த தொழில் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. எப்படி போனால் 5 லட்சம் 6 லட்சம் கொடுக்குறாங்க. நாளாக கொஞ்சம் வேலை நின்று போய் இந்த கொரோனாவில் விட்டு மாத கணக்கில் கடாயி போச்சு. எனக்கு நல்லா கடனில் தான் இருந்தேன். கடாயி போச்சு அந்த இடத்துல. அப்புறமேட்டு என்ன பண்ணேன், அங்கே வேலையே இல்லை, ஒன்றும் கடனே வாங்கக்கூடாது. அப்புறம் ரோலில் போனேன். அது தெரியாது வாங்கிட்டு அந்த கடனுக்கோசரம் புரோக்கரே வாப்பா இந்த கடன் தான் நீங்கள் கட்டிடலான்னு எனக்கு ஒரு ஆள் சொன்னாங்க. அது சொல்லும்போது சரி போகலாம் அப்படின்ட்டு போனேன். அப்போ தான் வந்து எல்லாம் பிரச்சனை பணத்தை கட்டிட்டேன். The trial led to hospitals in Perambalur, Tirchi and Erode, including Dhanalakshmi Srinivasan hospitals owned by Manichanallur DMK MLA Kathiravan's father, and the involvement of a broker Dravida Anandan, who is also a local functionary of the DMK. So far, the health department has identified only 6 victims. Based on a preliminary report by a high-level committee, the Tamil Nadu government has suspended the kidney transplant licenses of 2 hospitals, Dhanalakshmi Srinivasan Hospital in Perambalur and Sittar Hospital in Tirchi. But local people allege there may be many donors and that the racket has been operating undetected for years. Documents recovered during the searches indicate that more victims have fallen prey to this organized racket and majority of them are women. பாதிக்கப்பட்டவங்க அத்தனை பேருமே பெண்கள், ஆண்கள் யாருமே இல்லை. அதிகபட்ச பெண்கள் தான் பாதிக்கப்படுறாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க, ஆண்களுடைய இது வந்து சாராயம் குடிச்சதுனால அவங்க கிட்னி வந்து நல்லா இல்லைன்னு ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா இந்த அரசு வந்து சாராயத்துக்கு இந்த மக்களை எவ்வளோ அடிமைப்படுத்தியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள்.
இது மட்டும் இல்லை, இந்த கடன் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸு இந்த மாதிரி ஃபைனான்ஸ்காரங்களுடைய தொந்தரவு அடாவடித்தனம் தாங்க முடியாமல் பெண்கள் விபச்சாரத்துக்கு கூட தள்ளப்படக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது. இதை பல முறை நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம். கடன் தொல்லையினால் பாதிக்கப்பட்ட இந்த பெண்கள் தான் அதிகமாக இருக்காங்க. அவர்களுக்கு அடையாளம் கண்டு அவங்களுக்கு மருத்துவ உதவி, அதே மாதிரி நிவாரணம் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி தமிழக அரசு சமீபத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த கடன் வசூல் சட்டத்தை முறையாக அமுல்படுத்தணும். அதே மாதிரி நுண்ணிலை நிறுவனங்கள் வசூல் நடத்தக்கூடிய அடாவடித்தன்மை, மனித தன்மையற்ற செயல்களை தடுக்கணும். So they will identify the people who are at severe debt trap, and then they will go to the microfinancing agency or some private person, those who are giving loans, the jewel loan or something or like that. Even ration card, Aadhaar card, everything is kept as for a loan. And so they will be threatened. You have to give money, otherwise we'll take away your house property. Even they are threatened that their family women will be exploited. You have to send your wife or daughter to me, like that. So such kind of threat is coming from the finance people. The modus operandi is to identify people drowning in debt. Small finance institutions and chit funds are used to identify such people. Then brokers approach them offering a way out. They are promised 3 to 5 lakhs for their kidney and taken to various hospitals for medical evaluation. Later, they are tutored to appear before the authorisation committee, which approves transplants. Questions are now being raised over the glaring lack of oversight in Tamil Nadu's organ transplant and the authorization committee's role. Specifically, how did the committee miss the obvious red flag when donors are consistently coming from Pallipalayam in Namakkal district? Most of the potential donors, over a period of 1 year, supposing 40 people come from one district or one taluk or one block, we can easily find a pattern, which we probably missed. That's a lapse. I don't know, because we don't analyze this data. We just give permission and then forget. They come to the interview. After the interview is over, either the transplant is permitted or rejected. Permitted, they go ahead and have the transplant. That's all. So, unless somebody sits and analyzes these things seriously, it is very difficult to see patterns if you don't look for it. State Health Minister Subramanian's attempt to downplay this issue hasn't gone unnoticed. இது திருடா முறைகேடாங்கிறத முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கணும். திருடுங்கிறது யாரையாவது ஒருத்தர் தெரியாதனமாக போய் படுக்க வச்சு அவருக்கு தெரியாமல் கிட்னியோ லிவரோ எடுத்தால் அதுக்கு பேர் திருட்டு. இது முறைகேடு. The opposition parties have alleged that the government was trying to shield Dhanalakshmi Srinivasan Hospital, which has links to DMK MLA Kathiravan. ஏங்க இவரெல்லாம் நம்பி ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சா உடல் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. பார்த்து இன்னைக்கு யாருடைய மருத்துவமனை? திமுக எம்எல்ஏ அவர்களுக்கு சார்ந்த நிறுவன மருத்துவமனையிலிருந்து கிட்னி திருடிப்பட்டதாக அவர்களுடைய அறிக்கை, திமுக அரசாங்கம் கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கை. At the heart of this racket is a verification process that just doesn't work the way it's supposed to do. Tamil Nadu's transplant rules are meant to ensure that live organ donations happen without any money changing hands. On paper, it all looks good. But in reality, insiders say it's possible to game the system. Fake documents, forged certificates claiming the donor is a relative is all part of the playbook. If you want to know how many transplants are done in January this year in Tamil Nadu, can you know? You cannot know. You can do disease donations because that's very transparent, but you will not know about live donations. My question is this: if government can maintain such a perfect system in disease donation transplants, why can't they do the same in live donations? What is it that prevents them? 1 year, 2 year, I can agree. From 1994, the Namakkal kidney transplant is not just a story of crime, but how the vulnerable are failed by the system. The question is, will the Tamil Nadu government fix the loopholes in its transplant system and ensure accountability, or will this case join a long list of forgotten scandals? for a transplant to happen, you need a patient, you need a donor, you need the physician who is treating the recipient, potential recipient,
and you need a surgeon to perform the surgery. You need the anesthetist to give anesthesia, and you need a hospital to do. So, all of them are in part or in whole vicariously responsible for this conduct of illegal transplants. The law does not distinguish between primary offenders or secondary offenders, etc. Everybody is treated alike. So, if all of them are similarly punished, this will send a fear of law to the people who are committing this. Unfortunately, this law is promulgated in 1994. Till today, if you look back, how many doctors would have been punished? How many anesthetists would have been punished? How many hospitals would have been punished? Virtually nil. And finally, who is accountable? I repeatedly emphasize that we need an ombudsman to study what happens to the donor in the long term, what happens to the recipient in the long term, whether they are ethically, medically correctly done, and whether they are taking all the medicines needed post-operatively, etc. You need an ombudsman for that. That will stop all these illegal transplants.